Members of the Fourth Estate, good afternoon. My name is Chege Gakuhi. Mimi ndio wakili wa Nakuru Workers Housing Cooperative Society. Na jambo ambalo limetuleta leo hapa ni AGM ama General Meeting ya wana Nakuru Workers. The issues in contention is that the members wanted an update in relation to auditing of their accounts. Another issue is that the members also wanted to find out the progress of the matter that is before court on appeal. And basically, that is what we have tried to explain to them. But a brief history of this matter is that sometime in 2024, the ELC court at Nakuru, by the judgment delivered, ordered the eviction of the members within this particular property. Upon those orders being issued, the members and the board, through our office, moved to the Superior Court, the Court of Appeal, and sought for the stay of those orders. Stay was granted, and it is pursuant to that stay that they are still living within this particular parcel of land. We have so far filed the record of appeal. The grounds therein set out are very clear, and we are hopeful and we are almost certain that the appeal should succeed, given, of course, the kind of research that has been done. We can assure the members here that the Court of Appeal will agree with what they are stating. And apart from the various political interests that are within this property and within this matter before court, this is a very simple matter. In fact, it should be very easy to sail through it, but sometimes politics does not care about some of those things. Our prayer as counsel for the members here is that they should shelve those politics within themselves or amongst themselves and within the property, and try as much as possible to come together with a common goal and a common intention of ensuring that they get that which belongs to them. And I can assure you, in fact, this property has been in contention for the last almost since 20. In fact, I have seen some documents since 2007. So you can imagine it is a long period of time. 2007 is a case. 2007. So you can imagine it is a long period. Members here, some of those who are born even in this place, have now even moved out as adults. So, I call upon all of the members here to shelve their interests, shelve political interests, those who are interfering, of course, with the administration of the board, to shelve all those interests for the betterment of the members here. So that is all I have to say. Asante. Maybe Wakili, two questions. Yes. Number one, you talked about the interests being the case having a lot of politics. Maybe yes. Can you mention some of those, what were the politics within this case? And then number two, we've had something to do with intention or a wish by members yes. to settle this case out of court. Maybe can you? Yes. Now, the reason why I would imagine, because it is a fact and within the knowledge of the members that, of course, they are interested in this property, is the kind of fights that have been ongoing. I know you are privy to the fact that very many people have actually even lost their lives in relation to this property. So I know that there are very many interests. Some of them may be actually commercial, given the locality or where this property is located. The property is 63 acres within Nakuru County, which is one of the most vibrant counties. And of course, somebody would want to take advantage of the members, evict them, and of course, use the property for commercial gain. So essentially, we are privy that some of those interests are engineered now through the members to even overthrow a validly constituted board. Unfortunately, the chairman of the board is since deceased. In fact, I believe he died this year. So that has also created a gap whereby those who have now occupied office are now being challenged
And of course, these are not even issues that have been raised in court, because I believe if there is an issue as to who is occupying a particular position and there is a challenge as to his or her validity, then those issues should be raised either before a court of law or the relevant tribunal that tries such matters. Yeah. Now, you asked about the wish by members. The wish by the members. There was a particular interest by the members that had been communicated to we as council, and that wish was for us to try and see how we can settle this matter amicably. Now, the reason why that may be in their interest is because, as opposed to litigation, which has two either different outcomes, whereby you can either win or lose a matter, in ADR, it is a win for all of them. Because if the contention is the value or the money that was not paid according to the family of the vendors, then and such money they agree upon a reasonable amount and it is paid. You see, at the end of the day, all parties will have won, because the members will have gotten a valid title for their property, and the family will have gotten that balance which they claimed. So I believe it shouldn't be very difficult to agree. Yes. And in fact, we advocate for ADR because it is a win for everyone. Okay. Yes. Final question from me. Yes. That the case was lost. The argument by the judge is that there was a breach of contract, right? Yes. So maybe in your appeal, record of appeal or your appeal, what is your key point of argument in that judgment? We have various points of appeal. Grounds of appeal. I wouldn't go through them just in general, but one of the grounds is on adverse possession. The second ground is on the issue of breach and the money having been deposited by the joint advocates. Those are the two main issues. And of course, performance of this agreement of 1990, was it performed? Those are some of the issues that we are trying to see whether the Court of Appeal will agree with us in terms of what we have asked it to deliver itself. Well, it would be very difficult for each particular member as an individual to proceed and request that matters be handled individually. Unajua, I am being distracted a lot. So naeleza ya kwamba you can imagine if a bus is carrying 50 passengers. A bus is carrying 50 passengers, isn't it? And out of these 50 passengers, the driver is also a passenger because they are also moving in the same bus, isn't it? Should we give an opportunity to 50 passengers to drive the same bus, or we give an opportunity to one driver who is also a passenger to drive this bus? The driver. Essentially, that is the problem that we are facing. Each individual member wants their interests represented to the family individually, but they do not want to speak through a board. You can imagine the chaos. We are talking about over 1,000 members. Imagine each individual member visiting the family of the vendor. It would create chaos even in their home. So it is in their best interest that they either proceed through the board or through the appointed representatives. So that is my view. In fact, even if each individual member was to appoint the advocate, you can imagine the kind of chaos that would be before the Court of Appeal, whereby 1,000 advocates would be saying the same thing. It is not in their interest. So the members are not seeing eye to eye. Yes, that is the problem. Yes. The issue is the board is validly constituted and in office. There has been never a challenge as to the constitution of the board, how the board is constituted. It has never been an issue. Because if it would have been an issue, then it would have been raised in various fora, isn't it? A suit would have been filed by now. So the issue is not even the board. And there is nothing the board has been accused of that has even found light, maybe even before the Court of Law. So you see, all these are just politics, and as I put it earlier, the people have different interests. And the major interest in this property is the commercial interest. That is the biggest challenge.
Where are we as per now? Under the previous meeting kulikuwa nao ile eviction. Now where are we? No, right now we have an order for stay by the Court of Appeal. So of course the judgment cannot be enforced in terms of eviction. Equally, we also have filed the record of appeal, which is properly before the Court of Appeal, and the ground set therein. And equally, I am certain that should the members propose that we proceed with the appeal as it is, we'll just queue it for appeal. We have no problem. We do not want to delay their matter because anyway, justice delayed, justice denied, isn't it? Yeah. Actually, there's a proposal of a counterclaim. Yes. Yes. Can a fresh case be filed before the ELC court for these members to kurudishiwa pesa yao? Is that possible? No, because remember, the subject matter is the contract, the sale agreement that they entered into. That has already been considered, isn't it? Because remember, if we were to allow an individual after failing to satisfy a particular court on certain grounds, to then go behind its back and file another suit, you can imagine the kind of chaos that will be there in this country. So that is not possible. Okay, fine. Mimi kwa majina ninaitwa Garrison Mutiga. Majina Garrison Mutiga Mwangi. Na mimi ni member ya Nakuru Workers Housing Cooperative Society. Na ni membership kuanzia the balloting 1991 up to this very moment. And along the line, kwa sababu hii shamba ya Nakuru Workers imekuwa na matatizo ups and down. Matatizo ambayo yalikuwa yanasababishwa, to speak the truth, by the officials that have been there in the board of this cooperative. Whoever had brought about this vision, he was a good visionary. He had a good idea. He had an idea of helping the people, the society, the people of Nakuru. Because to become a bona fide member of Nakuru Workers, what you had to pay those years is only 20 shillings. And then another condition, according to the stipulation of the Society's Acts, you had to be residing in Nakuru. Not away, very far away from Nakuru. Ilikubidi ukuwe wewe ni mkazi wa Nakuru, sio Nairobi, na ijalishi unafanya kazi kwa soko, unafanya kazi kwa Kenya Power or whichever institution. So that one ilikuwa ina kuqualify kukuwa member wa this society. And then the next thing ambaye hii katiba inaongelelea, ambayo ilikuwa initiated those years by our fathers. I would call them our fathers. I'm 56 years old. So at least I have a history because I was there when we did the balloting. The year, the date, the venue, I have got some history about it. You had to pay 100 shillings. And the 100 shillings ilikuwa ni you start buying shares. The 20 shillings is for the membership. So you had to pay 100 shillings to start buying shares. Because the constitution ya hii katiba ilikuwa not only about land buying. It was a vision that was a little bit wider. It had to involve people collecting money into one kitty. And then the members would borrow from this kitty. And then they will go to another level of also deciding to buy lands to allocate their members. And kile ambacho kilikuwa kinafanya mtu ukue sasa wewe ni full member, ili uweze kupatiwa kitu inaitwa land ama plot, ni shares. Ili kubidi complete shares 14,000. 100 shillings would cost one share. But you have to complete, go through the process, pay until you get to a level of 14,000. So hiyo inakupatia eligibility for the time of the balloting. You would be summoned to go and do the balloting. If you had 2 shares, you had to pay 28,000. If you had 3 shares, you had to pay more than that. Then baada ya kufanya balloting,
then you will be allocated the land. So here today we are talking about a phase 2, because this Nakuru workers it's carrying quite a big number. There is phase 1 at a place called Kitty, and then there is phase 2 where we are right now, and then we have phase 3. Phase 3 ni shamba kama ine, si kama ni ine, zikiwa maeneo ambayo yanaitwa mzee wa nyama. But the problem that we are discussing, or we are settling, or we are trying to settle today, we have tried to do this for quite some time, near phase 2. I started by saying that our problem is not the membership, it's not the members, it's the leaders. And truth be told, along the line I happened to have gotten into that office. I was elected in the year 2019. And when we entered into that office, we were 9 of us. Unfortunately, I think about 2 of them who have been chairmans, they have left us. And along the path, we didn't have so much, because kuna documents ambazo zilikuwa hazipatikane kwa ile ofisi that would give us direction, because we were new, we were freshies. Unasikiaga monos. Mono unaambiwa choo ni huko, kitchen ni upande ile, so that's how we were. And we got into this matter to try and assist these members ambayo walikuwa na shida ya title, 420 of them. And kuna mambo ambaye nilinotice tukiwa mahali pale. We had good intentions ya kusaidia watu, but kukatokea an issue ambaye shares za Nakuru workers through the office of the cooperatives. Akakuja akatuambia, by the way, unajua nyinyi mafreshi hapa pako na shares za hawa members wenu, na hizi shares zinakuwa kwa cooperative bank, and by then there were about 300,000 shares, and the dividends zikawa zimetoka. I'm talking about the year now 2020, wakati wa corona. And the chairman then, who is deceased by the name of Peter, akatusummon tuende kwa ofisi. I asked him, tunaenda kwa ofisi on a Saturday kufanya nini? But all the same, we complied, we went to the office. And that is when we were there, the secretary, the chairman, the treasurer, the secretary, and one of the board members, they had discussed a certain matter which was kept secret to me and even a number of them that were in that board, to go and withdraw some money. Now, this money, I came to learn later, they were dividends of our members, which by then they had, they were they were 700,000. You can imagine wakati wa corona pesa kama hiyo na dunia mzima ime shut down. You know, the stock exchange dunia nzima ime collapse. So the money was brought into the office in cash. And we locked the doors. We locked the windows. I was like, what is happening? What is going on here? And they told me, you know what, Motiga? My name is Motiga, just as I told you before. Hapa pako na mzigo, na hii mzigo ni lazima tujilipe naye. And I asked, mzigo kuhusiana na nini? Kuna dividend ilitoka, na hii dividend hatuwezi kufanya tu kazi bure hivi. So I tried to discuss this matter with them in the office. Tell them, why don't we take this money and put it in the kit? By the way, how did you come to know that there were hizi shares ziko? They told me we knew it through Mr. Mushemi, who is the sub-county cooperative officer. And who is the signatory? How did you manage to get this money out of that account? And then I was told Mr. Mushemi ndio ametupatia documents to go to the bank and transfer
the signatory, who is Mr. Makoha, the sole signatory. Anyway, to cut the story short, we did subdivide the money among ourselves. And then after that, I called the chairman, who is deceased. I asked him, do you think we are doing right? Don't you think we should? We never knew that there was money here. We didn't know that there were shares here. And I went ahead and asked Mr. Chairman through the secretary, can we get a katiba ya hii society? Because we got into an office whereby we don't even know the katiba ya hii society. We might be handling things that are itarudi ilete repercussions baadaye. But somehow we were denied the katiba, which I'm holding today in front of you. I got it about 6 months ago through a very hard work, putting in point that I was having the same office, so that the katiba was denied from me. And my conscience ikaniambia hapana, nyinyi mnanipinga tu, usiambie members kwamba kuko na shares. Na hizi shares ni zao. Tuachane na maneno ya maploti na title deed. Hapa pako na shares na hii mali, hata kama wako na deni, si waambiwe. They can discuss about it and know how they can even sell the shares. Or the dividends that are coming every year. They can pay kama kuko na, the legal fees, the title deed. This is a matter that needs collective responsibility. But they took it hard on me. And nikafika mahali wakapa ambako the first chairman whom we were with, the late Mr. Peter, alipopumzika, I called myself into a meeting. I became the chairman, the secretary to myself, and the treasurer, and I said, I think I need to back off. This trajectory mahali ambako inaelekea itakuja kuniletea shida up to this very moment. Until the other day, about 3-4 months ago, we received a letter. The officials who wana communicate kupitia kwa WhatsApp. Hata si ati ground wanakuita mkutano, they select a few members and wana communicate now. You can imagine I've been here for the last 35 years. They know my phone numbers, they know where I live because we are neighbors. We reside in the same place. From the time I stopped going to their office, they have never wanted to invite me. They have never even wanted to send me the emails. And this is on record of what is conspiring. But by the grace of God, one of my neighbors called me in December. Na akaniambia, Mr. Mutiga, kuna email iko hapa na inasema kuna conclusion ambayo imefanywa na ofisi ya Nakuru workers. Na hii barua imetumwa na mtu anaitwa Mr. Moha, ambaye ndio secretary wa sasa wa hii board. Na it was to attention, not to all members, but it was to be attention to those ones who had not visited or attended the meeting that took place in December. And I went through the email. In fact, I had to go a step further. Nika produce copy. Nika share with one of my neighbors. Nikamwambia hii maneno ninasema namna gani? Kwamba hii shamba iko mikononi mwa Dhuo na kuko na stipulation ya process. Utoke hapa, uende ulipe wakili ya Nakuru workers. Then from there akupe go ahead, uende kwa wakili ya Dhuo. In other words, hii shamba ni ya Dhuo na wao ndio wako kwa board. So when I went through that letter and I consulted one of the members who is my neighbor, but this is not right. Kwa sababu when you look at the letter and it is on record, it is not favoring us. These people are not representing us. They're representing the man or the society. I mean the Dhuo commercial. It's a company. They are representing them. They are not representing. These are not our representatives. Because they are not talking our tone. They are not talking our language. They are talking the language of the person who wants to get the land away from us in a shady manner. So that is how we started collecting the members, telling them things are not okay.
and all along it has been a tough fight. Niulize swali. Okay. Umesema members like board ilipopata kuna shares waliwaita mgawane. Unataka kumaanisha tangu hizi shares zinunuliwe wamekuwa na hii mtindo until uliingia na ukagundua? Na ni kama our board ni kama hawatakagi washawahi waita AGM na kukuwa na mkutano na mbadilishe board. Evidence inatoka yearly quarterly ama? Okay, fine. That's a good question. Nimeanza na kueleza kwamba katiba ama hii society ya Nakuru Workers ilianza na membership ya 20 shillings according to the katiba, and it's something ambao imekuweko ilianza 35 years ago. Now, to become a member, you pay 20 shillings and then you start paying for the shares. All along, not only this board that is present today, I'm calling it a very shoddy board because I withdrew from it for obvious reasons that I've stipulated in the meeting today. You work with people who are corrupt. So, wale ambao walikuwa pale mwanzo pale mbeleni, pia wao walikuwa na feature members. Sasa hawa members wamekuwa kwa giza. There is another board ambayo ilikuwa inaongozwa na Mr. Makoha. They also wakawa wana feature members. So members kitu kuhusiana na shares, when we started telling them that unajua nyinyi mnakuanga na shares kwa cooperative bank. Shares ambazo zime accumulate to 300,000. By the time I was leaving the office, they were 300,000. And that is the time when Corona struck, zikaza 700,000 dividends. So they have been zimekuwa grow, but they have been keeping it a secret, including the board that is there today. It is only today that after pushing them, ndio wamekubali kusema kwamba kuko na shares, mnakuanga na shares, na kunakuanga na dividends. They have not even explained to us fully convincing kwamba hizi shares ni ngapi. They said something like, if I'm not wrong, 260,000. That's a lie. They did not tell us the dividends ambazo mmekuwa mkicollect for the last 9 years, kwa sababu mmekuwa kwa ofisi for the last 9 years. The dividends, because they don't belong to you, they belong to the members. Because these are two different issues here. There is an issue of the land and the title matter. And there is also the issue, which is also sensitive, about the shares and the dividends. And kulingana na hii katiba inasema not even the cooperative office wantakana to handle the shares and the dividend. It's the members. They elect their own, every year they elect their own leaders to manage the shares. Give the members back the report. And then the members can decide on their own. Not the board, not the cooperative office, but the members themselves. They decide if kama kuna dividends ambazo zimepatikana, what do we do with them? Do we subdivide them among ourselves? Okay, maybe just a question. Before, did you resign formally, and for how long had you served? I had served for 4 years. 4 years. Were you hizo dividends mko collect every year? Yeah, tulikuwa tuna collect every year. Does it mean you ate the dividends kila mwaka? Ile what I ate is the first year, which I'm very clear and put me on record. Okay. So now the issue that is very emotive that has brought this meeting in a risk, we understand that you are right now serving under a stay, mko na eviction notice, right? Mm-hmm. So shamba ndio more sensitive as per now, more urgent. Now the question is, nyinyi kama mko na nyinyi kama members ambao wako na shida na officials, so what do you want? Mnatakaje? Sasa you have said that it's only one issue that is really pressing us, the land issue. It's not only the land issue. Tunataka uongelee land issue. Unajua ninaongea kuhusu land issue, sio land issue peke yake. Hata hii upande nyingine ya titles. Okay, fine. When we talk about the land, hii land iko na history. Na kuna wale ambao walikuwa and they are among us. Tumewatafuta na tumewapata. I said there early, wakati tuliingia kwa ofisi, there were no documents because there was some pull and push, some fracas, things that were happening around that were not very favorable to us when we go to the office. And as you heard the board today, they confessed it, and that is true. We didn't have the register of the members. We didn't have the transactions.
documents, the file to tell us the people 35 years ago, the people like who initiated this matter, to where we have gotten into, where are the documents, we didn't have them. And so we have looked for them, na tumezipata. We had to go look for the chairman, who is by the name of Mr. Makoha, and he cooperated na akatuletea documents. Na kama vile ambavyo mulisikia wakili akiongea ambaye ana represent hiyo board, there's some things mimi nitadifa na yeye, is not been truthful, kwa sababu hii kesi wakati ambako tulikuwa tunaenda ku stipulate to defend ourselves in court, as you heard the leaders who are present in the board, and I was one of them by then, and you have heard by yourself, it's in the public domain, hawakukuwa na documents. So what we had to do, ni kama unaenda kupigana na mtu wako na AK-47, lakini si unatafuta hata kama ni kijiti, hata kama ni ya kupiga umbwa. So tulienda kwa ile koti, kwa ile kesi kupigana na what we had to find around from the wakili that was representing this transaction by the name of Mr. Mohia. He opened doors for us, and he told us, tukamuuliza Mr. Mohia, wewe ndio uli transact on the behalf of the society, and also the seller who is by the name of Duo Commercial. What do you have in your office so that we can bring together and defend ourselves against this case that Mr. Duo had taken to court some years back? Sasa tukawa tunapata hapa na pale, and the surveyor kubwa. History yote ya kesi tumeipata. Tunataka nyinyi members mnataka nini? Sisi members kile tunataka, sisi tunataka kuendelea na kesi. Hicho ndo tunataka kuendelea nao, kwa sababu hiyo board hakuna wakati ambako wamekuja waka-communicate na sisi openly. They are not representing us openly. They are representing their interests and the interests of the sellers. They have become like brokers. We don't trust them. So what next? You are among the members who are against the wakili and also the board. So what next? Because you must have a way forward. Yes. What next? We want to have some time, consolidate ourselves, have some talking, consult people who are knowledgeable in such matters, mawakili wengine, not necessarily ambaye yuko pale, kwa sababu huyu ambaye yuko pale hata sisi tulimappoint ni board. We used to go to the office. Na huyu wakili alikuwa anasema, no, I cannot transact with you, I cannot talk to you. He would shut us off, lock the doors, and say that the only people that ambaye ninaweza kuruhusu waingie kwa hiyo ofisi yangu waniulize maswali na niwajibu ni board. And this board, sisi tuliwaambia endele mtutafutie wakili fulani. So to us, we are feeling like there are two people that are compromised. The present wakili. Do you feel that it was maybe the noise? Wakili felt that he was overwhelmed by giving the information and also receiving the information from everybody. You are so many members. The wakili did not need to be afraid. You know, once you, kama wewe unafanya kazi genuinely, unakuwa afraid. Kwa nini? Because there was no violence. Hakukuwa na vita, hakukuwa na stone throwing. It's just a matter of like one person asking a question here and another one raising a matter there and asking a question. Why would you want to be afraid if you are representing these members? And after all, this wakili needs to understand that the monies that he is requiring for the services of these members, it will not come from the board. It will come from the members. So but they need to be informed. Now, mkubwa. So hamwezi fanya kesi bila board. Tumeelewa? Na muelewani na board. You have two options. Kutoa board ama kukaa chini na board kusikiza. Unajua, which one do you want? Nyinyi mnataka you know, those ones could be your words or or the words of another person. Those are not my words. No. Because I've not said anywhere that we don't need that board. I've not said that. So what I'm saying is this: things need to be put correct, to be put right. How are you going to do that? We need to sit down with them and they need to cooperate. Because even the documents ambazo tuko nazo, that the sale and the buying of this land, see how wamezipata. We are the one who went looking for them. We are representing the entire file.
if they open doors, they can go through that. This thing, mimi nimewaambia kwamba hii shida si huyo wakili ata solve. Hii shida si cooperative office ita solve. Hii shida ni sisi members tuta solve with a sober mind. So in short, you want to have a sit down with the board, or you want to have membership with your board mchague ingine? From where I'm sitting, we don't have an idea of removing the board because things need to move on, but they need to style up. They need to style up. Kwa majina naitwa Mary Kaesi. Mimi ni mkaaji wa Workers. Plot yangu ni 336. Na ninahudhunika sana kwa vile tunatuma watu waweze kutusaidia na alafu wametutupa. Kama saizi tunatembea kama kondoo ambaye hana mchungaji. Kesi tumefanya, tulikuwa tunaenda kotini, hatukuwa tunajulishwa. Tukienda tukiwapata wanatoroka, wanajificha. Sasa bodi ya saizi haijatusikiza, haijatusimamia. Tulienda na documents kabla kesi jakatwa. Tulipoenda na kesi kwa wakili, tulifukuzwa na documents. Vile mnaona ziko pale. Kama ingekuwa hivyo, kama wangesikia na wachukue documents na waende washikane pamoja, hii kesi hatungekuwa nayo. Kwa sababu tulikuwa tumepata documents ile vile muuzaji vile transaction yote vile payments zote zilifanyika, tungekuwa tumeshinda. Na kuanzia wakati huo mpaka saa hizi hao board tukienda wanatoroka. Tulikuwa tunaenda kotini wanatoroka, wanaingia, wanatuacha, wakituona tu wanatoroka wanaenda na hawakuwa wanatujulisha. Sasa mimi nasema bodi ya saa hizi haitusaidii na tuko katika hali ya shida. Mimi naomba tu mtu mwenye anaitwa Alice Wahome. Napenda kuona Oparanya. Yeye ni mkubwa CS wa hizi cooperatives. Alafu napenda president wetu. Napenda watu yani wakuje wachukue hizi documents kwa sababu tuko na kila kitu yenye ilinunuliwa. Na kama tulikosa hawa board ndio wanatakana kuwa answerable. Na pia watu gani mtu mwenye dhuru anaweza ashtaki mtu ambaye anaita nani huyo nani Moya ndio walikuwa anafanya transaction naye. Sisi members tunateseka kwa vitu yenye hatukujui, vitu yenye hatukukuwako na tunahangaika. Tunaambiwa tulipe pesa. Sisi wengine hatujui tunalipa pesa aje na tuliingia kwa shamba. Tulikubaliwa aje tuingie kwa shamba kama wanajua tulikuwa na deni. Leo hii mkiambiwa mtoke kwa hii shamba, mtaenda wapi? Mtaanza wapi? Ndio tunaona tunasimama hapa, tutaenda wapi? Na sisi wengine tuliretire, hatuna pesa, hatuna nini. Kuna wengine watoto ni wa mayatima, hatuna pesa na tunaambiwa tulipe pesa na ni kitu yenye tuliingia kwa shamba kama imeshafanya nini, imekubaliwa ya kwamba tumefanya nini, tumelipa shamba. Huyo wakili ako pale anasema alilipwa pesa. Yeye ndiye amesema yeye Dhuo ndio alibreach contract. Kwa nini kama Dhuo ndio alibreach contract? Kwa nini tunabebeshwa mzigo? Na yeye mwenyewe ndio alibreach hakuenda pesa. Kuna barua zile zinaonyesha ya kwamba alikuwa anaambiwa let documents, surrender the documents, upatiane ili kusudi tufanye nini, tuweze kupeana hawa watu shamba yao. Pia hii shamba imekaa more than 35 years. Tumekaa nayo na barua ziko, mnaweza angalia documents ziko na zinaendelea. Kitu ya pili, tulikuwa wakati hayo ofisi iliingia kwa kuanza kufanya kazi 2018. Tuliambiwa tupeane mabarua ya kwamba tulipe pesa ya nini, ya titles. Niko na receipts hapa. Kama wanajua hii shamba ilikuwa na deni, mbona tulikuwa tunaitishwa pesa ya title deeds 35,000. Wakatupea barua ya verification, wakatuambia tu verify plots. Tukapeana 500. Kama wanajua ilikuwa na shida, mbona tuliitishwa pesa na wanatuandikia barua ya kuonyesha kwamba hii verified hii plot ni yako? Mbona sasa tena imefika wamechukua pesa? Tunataka watuambie pesa 35,000. Walichukua ya nini kama wanajua shamba ilikuwa na deni? Hii 500 yenye walikuwa wanasema tuna verify plots, wanakuwa na verify kutoka wapi kama wanajua shamba ilikuwa haijalipwa? Hiyo ndio tunataka serikali, Oparanya, Ruto, Alice Wahome wakuje watuambie, kwa sababu hapa tunaona hakuna mahali tunaenda. Na tunapoendelea kuongea wanatuambia hata mkienda ofisi gani, niko na record kwa simu yangu naweza kutoa. Wanasema hata mkiingia ofisi gani, hata mpige picha na ofisi za serikali, hakuna mahali mnatupeleka. Hiyo ndio leaders wenye tunategemea watatusaidia.
Ushawahi ongea na wakubwa wenyu hapa Nakuru at least wajaribu kuwasaidia hata kama ni kwa lands ama kwa county? Kwa county tulienda paka, tulifanya demonstration. Tulienda paka kwa governor. Governor walitufungia milango na ilionekana paka kwa media. Tulienda paka, tumeshajaribu kuambia paka, tumetuma huyo secretary wa Keroche, huyu anaitwa Ezekiel Kamau, tumeeleza. Tulirudi wakati President Ruto alikuja huku, alijua akasema, nimesikia shida ya workers. Hawa watu wa leaders wetu hawatusaidii, viongozi wenye wako kwa ofisi hawatusaidii. Sasa sisi tuko katika giza na tujui tutafanya namna gani. Kwa majina naitwa Joseph Mwangi Mwaneki. Mimi ndio chama Nakuru Workers kwa hivi sasa, lakini nimechukua hiyo shukani kutokea kifo ya former chairman mwenye aliaga earlier this year April. Kulingana na hii board tuliingia 2018. Nilikuwa miongoni mwa board yenye iko saa hii. Na tumeendelea na hii kazi ya Nakuru Workers. Tukakuta shamba yenye iko na kesi, tukaenda kwa kesi ikaendelea mpaka tukashindwa na kesi. Kuweka stay. Sasa ndio tuko hapa tukiongelea ile mambo muhimu yenye itatusaidia. Either tuende hiyo tulifuatie hiyo appeal iendelee ama tuende negotiation ya kuongea na mwenye shamba. Mwenye shamba amekuwa wakili wake, tumeongea naye mara mingi na ni mzuri. Maana familia ilisema tusiongee nao direct. Kama kuna jambo ya hii shamba tuongee na wakili wao. Tumeenda several times, tumeongea. Mara ya kwanza walikubali mpaka pale tumefikishana 170 million. Tukihesabu 170 million kwa kila mtu ni kama 420. Lakini 170 walituambia tulipe mara moja. Tukarudi kwao tena, tukaongea, wakakubali tulipe, watutolee title, kila mtu ajilipie 420. Which tuliona hapo is the best. Juu mtu akiona ile bahari tulijakuja ni consent. Wakili wao na wakili wetu. Hii mkutano ya leo ni members, unajua members wanakuwa na tofauti. Kuna mwenye anaona pande hii na kuna mwenye anaangalia pande hii. Lakini mimi kwa maoni yangu ningeomba tusiende kotini tena. Tuende pahali ya kusikizana, maana kusikizana ni 100%. Tukizana mwenyewe shamba niko naye. Kotini inaweza ende amuliwe the way. Either tuangushwe venye tumeangushwa. Sisi hii sako haina pesa ya kwenda Supreme. Hii sako haina pahali ya kupata pesa, pahali ya kuweka kesi nyingine, haina pahali ya kupata pesa. Pesa yenye tunasanya ni members. Members wametoa pesa mpaka wamechoka. Sasa hata ukahakikishia pesa, pahali tumeenda ni kujitetea tu. Tumeenda kwa Safea tukaongea na yeye. Safea ameendelea na kazi yake mbele. Tupate registry index map na tayari tumepata. Members wanalege kuwa mnataka hiyo 400,000 itolewe na kesi ishe kotini. Sababu nyinyi kama board kuna share yenu ambayo familia ya Thuo imesema mnafaa mkatiwe kwa hiyo pesa yao. Kusema ukweli, na mimi siwezi hapa na Biblia. Hakuna kitu kama hiyo. Mimi mwenyewe mimi naona ile shida iko katika hii shamba, watu wengi wamekufa wakifuatia hii title. Tukiangalia ukweli kabisa. Hao wenyewe walienda, nikifanya hataki kusema hapa. Walitoka hapa kaenda Nairobi. Hata mimi nilikuwa niende na nikalipia member mmoja fare aende. Waliambia pesa ngapi? 200 million. Sisi tumeambiwa 170. Ni venye hataki kusema. Hii ni siasa tu iko hapa tu. Lakini njia mzuri kama mtu angejua tu. Hii shamba tupiganie 63 acres. Kama mtu angejua idifindi anapigania 50/100 yake. Hapa hakungekuwa kesi. Hakungekuwa kesi kama mtu angejua mimi napigania gani 50/100 yangu. Nilipe 420 niende niongee na mwenye shamba. Kama unaona shida umefinyika, siende kuongea na mwenye shamba, akikusaidia tu akwambie free, chukua title enda. Wewe ni mjane. Kila mtu ako na huruma yake. Mtu akijibeleka. Away from shamba chairman, kumekuwa na dividends za cooperative. Are you aware? I'm aware about that dividend. Hii shamba, hiyo shares ilinunua 1985 na members. Hii Nakuru Workers iko na phase 3. 3 phases. Phase ya kwanza iko huko. Imenunua na watu wamesettle. Phase 3 ndio, phase 2 ndio hii tuko tunapigania. Kuna phase 3 watu walipewa mataito. Phase 2 ndio haina hii. Kesi ikija inakuta ile ofisi iko katika saa hii current office. Kesi yote inakuja tunazamaniwa, saa hizi tuko na makesi. Hiyo phase 3 tuko na kesi 11 siko kotini. Hiyo sinalipiwa na dividend kesi. Maana huwezi enda waambia wale watoe pesa ya hiyo kesi. Wenye wako kwa ofisi ndio wanasamoniwa. Nikiwa chairman lazima nitasign. Naambia kotini chairman, unasimama kwa niaba ya Nakuru Workers. Shares ni ngapi na dividends zinakuja after how long? Na zinakuja ngapi? Dividend yenye ilikuja hiyo mara ya kwanza imesomwa saa hizi ilikuwa miaka 8. Hiyo imeambiwa 700,000.
Saa hii dividend yenye inaingia kila mwaka ni 200,000. Na saa hii dividend yenye iko hii saa hii mwaka tumelipia survey. Tumelipia hiyo kitu zote tunawajulisha, lakini ile ofisi yenye inajua ni ya cooperative. Hiyo ndio tupea idhini. Tusirudi kwa members kuitisha pesa nyingine. Kama dividend iko isabti okay kesi. Hata saa hii Nakuru Workers ikiisha, hiyo dividend sia hii Nakuru Workers phase 2. Ni Nakuru Workers yote, phase 1, phase 2, phase 3. Hiyo itabaki na liquidator. Tuliambia hiyo dividend itabaki na liquidator. Kama kuna kesi yote ya kusofiwa, liquidator mwenye atawekwa kwa serikali ndio atasofu hiyo kesi. Kulingana na kikao ambacho umekuwa nacho hapa, wanachama wengi hawajui kuhusiana hizo pesa za dividends ambazo zimekuwa na wala hawajui zinatumika vipi. Na pesa za wakili pia. Not that. Mambo mingi pia inasemekana cooperative iko na katiba yake, lakini wamekuwa pia wakipata ugumu kuweza kuaccess. Unaona hata saizi kuna watu wametoa hapa hiyo Bairo yenye iko hapa hata ingekuwa amended. Hiyo Bairo iko na 40 years. 40 years Bairo inatakiwa kuwa amended. Hata sasa hii hata siwezi tumika. Jinsi yenye sasa hii phase 2 tukipata title society inaisha. Hii society hata hakuna kitu tunafanyaga any business. Hii society inaishia tu hapa. Inakuwa liquidated. Tujibu hii pesa, hii information ya kulipa wakili. Hii information ya decisions zenye mnafanya wanasema hawajui kama members. Information hii mikutano yote nimekuja hapa, wakili amekuja hapa ndio hiyo gharama tufikie mpaka tuweke wakili wenye tumeweka saa hizi, tulikuja hapa mpaka mkutano. Ndio tupee wakili consent ya kuendelea na kesi yetu. Ni vile sasa imekuwa ni kama siasa tu na wanacheza ni kama tunachezea maisha yetu ya shamba tu. Mimi sio yani kitu wakili amekuja hapa wamekuwa mtu akitaka kwenda kwa wakili anaenda direct. Mtu akitaka kwenda kwa mwenye shamba anaenda. Hakuna mtu ajui pahali shamba wanajua mwenye shamba, jaji mwenye akona hiyo, wanajua kila kitu. Siasa ni gani imekuwa ikitokea? Siasa yenye iko hapa mingi ni watu wanasema kwanza kitu ya kwanza niseme siasa yenye iko hapa ni kama kuna watu wanatafuta uongozi tu. Ni uongozi wa shamba tu. Na hii uongozi sioni ni gani juu hakuna shamba tutanunua. Hii shamba tuko hapa tuliingia na memorandum of understanding. Niko naye hapa. Memorandum of understanding. Tumalize hii shamba hiyo biashara iishe. Watu wapate title zao, biashara iishe ya shamba. Ikuwe liquidated by the government.